So, hey all. Hi, sir. So, today I have taken some topics for us to discuss. Okay. So, என்னன்னா வந்துட்டு அமேசானில் வந்துட்டு ஒரு கல்ச்சர் கிளாஷ் வந்துட்டு ஒன்று நடந்துச்சு. கல்ச்சர் கிளாஷ்னு சொல்ல முடியாது, பட் தேர் ஹேப்பன்ட் அ சிச்சுவேஷன் வேர் இட் would be useful for us to remember also. So, while we are searching in this topics இப்படிலாம் பார்க்கும்போது we had lockdown. அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்து போயிட்டு இருந்தோமோ என்னாச்சு, எல்லாத்துக்குமே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் மாற்றினாங்களா. எவ்ரி திங் சேஞ்ச், எவ்ரி திங் வாஸ் லைக் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஹவு கம்ஃபர்டபுள் வாஸ் இட்? தே வாஸ் லைக் ஸோ குட் வித் தட். ஒரு வைஃபை கனெக்ஷன், டிவி, ஸ்நாக்ஸ், ஒர்க், எவ்ரி திங் வாஸ் செட்டில்ட். ஸோ தேவர் லைக் நோ டைவர்ஷன்ஸ். வேலை செஞ்சாலும் ஜாலியாக வந்துட்டு தேவர் டூயிங் ரைட். அப்போது திடீர்னு என்ன ஆக ஆரம்பிச்சது, லாக்டவுன் வெஸ் ஓப்பன்ட். ஏன்னா எல்லாருமே வந்துட்டு ரெக்கவர் ஆக ஆரம்பித்தாங்க, வேக்சினேஷன்ஸ் போட ஆரம்பித்தோம். ஸோ வந்துட்டு பேக் டு ஆஃபீஸ் அப்படின்ற ஒரு லைஃப் வரும்போது நிறைய பேர்னால வந்துட்டு அதை அடாப்டிவ் பண்ணிக்க முடியல. ஏன், இங்கே தான் நம்மளால் ஜாலியாக நம்மளோட ஓன் ஸ்பேஸில் நம்ம இருப்போம். பட் ஆஃபீஸ் போனோம் அப்படின்னா வி ஷுட் பி ஆன் அ கம்ப்ரெஸ்டு சுச்சுவேஷன்ஸ். திருப்பி அதுக்குள்ளே போகணுமா, நிறையா பேரை பார்க்கணும், கான்ஃப்ளிக்ஸ் க்ரியேட் ஆகும், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அமேசானில் இட் வாஸ் ஆல்சோ அ பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம் வேர் அமேசான் ஹேட் given a solution called hybrid slots. So what is hybrid slot? Working from wherever they like for the company. Same like work from home. That is like work from home, but hybrid slot has like little more things, which is you should work on the company for like 3 to 4 days, and you can work from home for like couple of days. So you'll work on site as well as work from home is called hybrid slot, like how we say on like cars. So it will run on EV as well as it will run on petrol. So at some point of kilometers it will run on EV, at some point of kilometers it will run on petrol. And the Maria, that is called hybrid. Okay, so appo vandha hybrid ko they were like, okay, come, we'll have some இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஹைப்ரிட் ஸ்லாட் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணும்போது எதுக்காக அப்படின்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஸ்டேட்டட் தெம் லோ அக்யூரசிஸ். Because you know, without even monitoring, how would you work? You work And become lazy or anything. How would you work? You will Not be up like to the point. அந்த ஒரு அக்யூரசி லெவல் நம்மளுக்கு வந்துட்டு மிஸ் ஆகும்ல. எக்ஸைட்மெண்ட்ஸ் இருக்காது. ஏன்னா இட் வில் லைக் செட்டில் மேனேஜ் பண்ண மாட்டோம். இந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் வில் ஹேவ் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ்ன்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸில் நிறைய அடி வாங்க ஆரம்பிச்சது. ஸோ அமேசான்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஆர்டிஓ பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ரிட்டர்ன் டு ஆஃபீஸ், ஆல் பி ஆன் த ஆஃபீஸ், ஆன் சைட்டில் வேலை செய்யுங்க அப்படின்ற மாதிரி. அப்போ அங்கே என்ன ஆக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா நிறைய பேர்த்தினால அதை அடாப்டே பண்ணிக்க முடிய மாட்டேங்குது. அண்ட் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் உள்ள வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு. ஸோ அட் ஒன் பாயிண்ட் அமேசான் டிசைடட் டு ஸ்ப்ளிட் them into batches. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் as ஹைப்ரிட் ஆப்ஷன்ஸ் வரும்போது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமை ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜஸில் ஹாஃபாக பிரித்தாங்க. இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் 3 days ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், 3 days on office. And for every work from home, they have given them works which makes them so engaged. Every office space, they have given some leisure time to work on it, as well as some engagement programs have occurred. ஸோ என்ன ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா வீட்டில் இருக்கிறத விட ஆஃபீஸ் போகிற அந்த மைண்ட் செட் வந்துட்டு க்ரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஆஃபீஸ் வர ஆரம்பிப்பேன். ஆஃபீஸ் வரும்போது நம்மளால இன்னும் நிறையா மானிட்டர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ ஆல்வேஸ் வென் வி ஆர் பிளானிங் திஸ், ஸோ இப்போ வந்துட்டு இன்டு மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம வந்துட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சரை ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாலே வி ஷுட் ஆல்வேஸ் லுக் இன் டு எவ்ரிபடிஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ். வி ஷுட் நாட் லைக் பி ஆன் ஒன் சைட். ஓகே, ஒரு பார்ஷியாலிட்டி பார்க்குற மாதிரியோ அந்த மாதிரி எந்த சைட்ஸுமே நம்ம போகக்கூடாது. ஸோ the culture will build, or like the culture will is the way to reach our vision and goals which we have set it for. Am I right? So அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்துட்டு அதை எவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக கொண்டு போகிறோன்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது. ஸோ ஆஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வென் வி ஆர் இன் டு ஹெச்ஆர் as well as like if we are into a management role, we should always look into everybody's situation and we should solve the solution. ஸோ அமேசான் நினச்சிருந்தா இது என்ன ஆகுது அப்படின்ற போது அக்யூரசி லெவல் பயங்கரமாக அடி வாங்குது. வாட் கேன் வி டூ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் போகும்போது ஸோ அவங்க எவ்வளோ அதை பர்சனலைஸ்டாக வந்துட்டு ரன் பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ ஷுட் எம்பத்தைஸ் a situation. So where we can easily give up a solution and people can easily accept that solution also. So
that is all for the videos now. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you.